Thank you very much for attending. Let me know whether you can see my screen now. And let's see whether the captions are working. Okay, perfect. Thank you very much again for attending. I hope everyone is doing well, especially during this pandemic. Without further ado, let's kick off our presentation. We are going to discuss about DevOps and the value DevOps brings to your companies. But first of all, let's start with essentially what DevOps is. Let's define DevOps. First of all, the term DevOps itself comes from the combination of the words development and operations. So this one signifies a shift from being them separate to actually bridging development and operations. So essentially, DevOps is a set of practices with main target to automate and integrate the processes between software development and IT, so you can have a better build, better test, a better release stage, a more reliable software development stage. You can see many definitions of DevOps out there. You will find huge amounts of information, but I'm trying to make this easier, and I'm going to say that when DevOps comes in place, you should think of these following 6 keywords: automation, efficiency, collaboration, feedback, innovation, and agility. These are the main components which DevOps address. So, where does DevOps come in play? DevOps is an end-to-end framework. When software development comes into play, there are all the stages that you can see in your screen right now. When we are talking about coding and building, then this is the agile development stage. But if we also put integrate and testing phase in the process, then we're talking about continuous integration. If we then add on top the release stage, we're talking about continuous delivery, and then continuous deployment if we also put the deploy phase inside. If we go to the end, meaning that we also include the operational phase of the development, then this is where DevOps come into play. So DevOps comes into play from coding, from writing the first thing of code, to a fully functional, fully operational application. You see me talking about DevOps and using the terms developers, IT. As I said before, DevOps bridges the gap between development and the IT operations. But it's not only about IT companies. Of course, technology companies are mostly influenced by DevOps practices because technology is in the core of their operations. But all the rest industries are really catching up. Financial services, manufacturing, healthcare, education, government, telecoms, all the industries are using IT right now, especially the last few years where digital transformation comes into play. Even more since last year, where actually this pandemic actually pushed this digital transformation scheme even more. People are working from their homes. Collaboration is now more needed than ever. So every single industry is catching up with the technology sector because every single industry is using the IT. Trying to find
how DevOps affects business performance. We are actually making another assumption. We know that DevOps influences the software development stage, as we've seen earlier. It actually touches all the parts of the software development process. But how does software development process and software engineering in general touches business performance? This is something that Microsoft wanted to touch. So Microsoft, along with McKinsey company, they created an index which is called Developer Velocity Index. They defined developer velocity as the ability to drive transformative business performance through software development. And we're not talking about just speeding this up. We're talking about how this can bring out the full potential of every single developer. So the main focus is how we can empower developers so they can innovate in their companies, and how we can remove all the obstacles in their way. So Microsoft and McKinsey, they made a huge research, and they searched for over 60 factors that could potentially affect positively the business performance. And they came down to 4 important factors. These 4 factors are the tools that are being used, the product management itself, the culture of the company, and the talent management. These are the most important factors that, if they are employed and they are used correctly, they can also increase the business value. As you can see, I don't know whether you can see the letters or the words or not. Hopefully you can. DevOps actually touches all these 4 factors. How? So when we're talking about tools, we're talking about planning tools, collaboration, development tools, tools like Zoom, the one that we are using now, tools like Microsoft Teams, Jira, etc. All these tools are also essential in the DevOps practice. So DevOps actually touches this section. Then product management itself, the whole product, from the beginning to the end, from getting its capabilities to actually employing a strategy and following the KPIs of the product. DevOps, again, as we've seen a few slides earlier, touches the whole process of the product development and management. But DevOps also touches the culture of its company, because DevOps in its core has the collaboration factor. So when DevOps is employed, we get to know how to work better, more effective, and how to actually put the customer in the center of our process. And in the end, it's the talent management issue. So it's the value that every professional brings in the company. Again, if you get to know the DevOps practices, then essentially you are ready to collaborate effectively with the rest of the teams. Either the teams are DevOps related or not. It's more about the change that you are having. So DevOps actually touches all the stages of software engineering. And software engineering, if done correctly and the factors mentioned before are cultivated correctly, then we are having business value. So directly,
DevOps achieves in bringing positive value to your companies. Let's see the transformation journey, and allow me to use an example here. So, a very easy example. When, let's say that I'm working as a backend developer on my own, without communicating with the rest of my team. So I'm working strictly in a cube, in a silo. That means that if I have any issues at all, I will not communicate with my colleague sitting right next to me. This doesn't work. This is not efficient. So then we are saying, let's try the whole team to work together, the whole back-end development team. This is much better. So the back-end development takes place faster and more efficient. But we then discover that something is missing. We are missing the front-end development team. So after that, we say, okay, let's bring front-end development team together and let's create an IT services team that both backend and front-end are working together. Perfect. So we have now made one step towards working together effectively. Is this the end though? No, because now what we are achieving is we are creating a great product, fast and efficiently. However, we are missing the business implications of the product. Does this product meet the customer's needs? Does this product meet the company's target? So we have to bring business inside as well. So DevOps is all about bringing down the silos. It's all about collaborating and understanding from start to finish that each product must be done effectively, efficiently, as fast as possible, getting continuous feedback from the customer or the company, so we meet our common targets. So, DevOps. The reasons we want to use it is actually we want to enhance productivity. We want to make our workflow faster. We want to reduce the time to market that takes for the product to launch. We want a better and higher quality software. We want to reduce costs. There are so many drivers where DevOps comes into play. What's the catch? The catch is the main challenge that since we all do know, and the whole market and the industry know that DevOps is actually pretty much very essential to the software development part, there is a huge lack of skilled workforce. Not many people know how to deploy the DevOps principles. There are many professionals that claim that they do have what it takes to be DevOps, to have the DevOps knowledge, but they do not have the deep understanding required. They do not have the hands-on training required. So essentially, this is the most important and huge constraint when it comes to DevOps, that we need to know that in depth what DevOps is, so we can employ its and deploy its practices much better. Here is where my company, PeopleCert, comes. So PeopleCert has created a suite of qualifications focused on DevOps, and it's for those professionals who require hands-on and high-quality content, where they want
DevOps, as well as IT service management practices to come into play. And they want to lead the DevOps transformation of their companies. So currently, we are having two modules, DevOps Fundamentals and the Devops Leadership. Fundamentals is where you get practical guidance on how to work in a DevOps environment. The approach that PeopleCert is using is we have identified the 15 most important practices used worldwide, and we are focusing on them, and we want to bring them effectively in your companies. Then we also have the DevOps Leadership module, which again provides guidance on how to get all this knowledge gained from the fundamentals and then lead this cultural shift that has to take place in your companies, how to bring collaboration and communication and use them effectively. Currently, there are thousands of certified professionals that have DevOps fundamentals and DevOps leadership. This is why, since PeopleCert is always listening to what the market needs, we are creating the next level, DevOps engineering level, which will take it a step further into guiding you through using these automation tools that support this shift to a DevOps culture. This module will come out in approximately 2 months, and it will essentially focus on what you've been taught during the previous modules without them being prerequisites, though. If you do have this experience, please feel free to check this out. I talked about the 15 practices that we are using, but which ones are they really? So yeah, I have put them in the slides. I will try to go through them a bit fast, but you will realize that all these practices touch all the stages that we mentioned before, all the software development stages. So as you can see, we are using the voice of the customer. So the customer, again, is being put in the center of our attention. Relationship management, lean process optimization, value stream mapping, all these things that have to do with how we will take a product and we will make it great, fast, and focused on the customer needs. Knowledge management, visual management of the usability of the product. Agile Scrum comes in play as well. So Scrum is another framework that it's being used from Agile companies, but it's not only focused on IT developers. Instead, it takes it a step further and takes under consideration all the professionals in the company. Shift left testing for, so whatever errors or mistakes or bugs found in the code, you deal with them in the beginning and fast. The change control, the service configuration management, the release and deployment management, all these steps that we've seen earlier. The incident management, one of the most important things that actually many companies do not take very, very seriously. There are so many delays found when it comes to incident management. So you are, when following the DevOps framework,
You're learning how to deal with them fast, effectively, in the beginning of the process. The problem management at the Kaizen structure. So everyone is going to be involved in this process, from the CEO to a single developer, the continual improvement and the added fragility. So all these practices have shown that they are touching all the life cycle of the product from start to finish. They touch all the development process. So you actually learn how to deal with each and every single step from the beginning to creating a perfect product. So why choose the PeopleCert DevOps modules? The main reason is that PeopleCert content is perhaps the highest quality and the most hands-on material out there. This 15 practices approach is being employed by PeopleCert, and it's a really game changer when it comes to understanding the fundamentals of DevOps. We are bridging the gap between DevOps and the IT service management. We are using case studies and real-life scenarios, and we are focusing on organizational change management. All this material has been designed and reviewed by hundreds of subject matter experts, and it has received excellent feedback from the thousands of professionals that have been certified with us. So when choosing PeopleCert, you can rest assured that you will have the best, most up-to-date and hands-on training there is. And if you do that, then you will get the benefits that we discussed earlier. And actually, these benefits are pretty much quantifiable. I mean, you have much faster code deployments. You have much less lead time from commits to deployment. You are getting the faster time to recover from these incidents, and the failure rate is changing. If DevOps is taught correctly and is being applied correctly, then DevOps can really bring a serious change and upgrade in your business, in your everyday business, and the value that you bring to your business and the value being created by your business. This is it for me. Thank you very much for your time. And of course, if you have any questions, let me know in the Q&A afterwards. Thank you very much. Thank you, Christos. Next, vamos a estar hablando con Ana Cecilia, que nos va a estar trayendo algo muy interesante relacionado a DevOps. Muchas gracias, Christos. Ana, está muteada. Ana Cecilia, se encuentra muteada en este momento. Sorry. Thank you very much, Christos. Great presentation. Remember, we have a Q&A at the end of the webinar, so if you have any question for Christos, feel free to
to type it under the Q&A option. Now I'm going to switch to Spanish. Me gustaría enfatizar algunos de los puntos que discutió Christos en su presentación, sobre todo la relación que existe entre lo que es la gestión de servicios, ITCM, porque tenemos una gran comunidad de ITCM aquí, y DevOps. ¿Cómo podemos integrar esas dos políticas, digo, esos dos marcos de referencia? Realmente, como mencionó Christos, DevOps no es un marco de referencia, es una cultura, es una filosofía, es una metodología para ser más ágiles. Sí que quisiera enfatizar sobre esto, así que voy a repetir algunos de los slides que utilizó Christos en su presentación. Si se fijan, Christos comenzó a hablar de cuál es la trayectoria que debemos seguir. Primero debemos medir dónde estamos. Si estamos en el paso número 1, en el 2, en el 3, en el 4, etc. Si ya nosotros estamos llevando a cabo iniciativas de IT, hemos implementado herramientas de IT, hemos implementado procesos siguiendo el marco de referencia de IT, ¿estamos aquí o estamos aquí? La gran diferencia entre estos dos es que cuando estamos manejando servicios de IT, no asociamos ni no relacionamos esos servicios de IT con los servicios del negocio. Y hay algo significativo que nos trae ITIL 4 en la versión nueva de ITIL 4, y es el catálogo de servicios, algo que yo a través de los años siempre he enfatizado. Para nosotros poder de verdad, poder brindar valor, necesitamos asociar los servicios que proporcionamos con los procesos del negocio. Y esa es la gran diferencia que vemos aquí. Esa es la gran diferencia. Aquí estamos integrándonos al negocio, y aquí estamos hablando el lenguaje del negocio. Aquí estamos trabajando sobre las necesidades del negocio. Cuando nosotros integramos DevOps, tengan en cuenta, y basado en mi experiencia, lo que son los procesos más críticos del negocio, lo que manejan los productos y los servicios del negocio, son plataformas que las conocemos como el core, las aplicaciones del negocio. Eso conlleva mucho desarrollo, y por eso vemos que la mayoría de las organizaciones que tienen un gran número de estos procesos de negocio que son críticos, que necesitan manejar de forma crítica también todo lo que son los servicios del negocio, vemos cómo tienen su grupo de desarrollo. Como mencionó Christos, el problema es cómo integramos a ese grupo de desarrollo, porque de eso no nos habla ITIL. ITIL 4 ni ITIL 3 no habla cómo integramos a ese grupo de desarrollo con este grupo de operaciones e infraestructura. Porque lo que se desarrolla al final va a un pase a producción, y ese pase a producción lo hace generalmente la gente de operaciones e infraestructura. ¿Cómo desde el inicio podemos nosotros hacer que estos dos grupos colaboren? Que inclusive desde que están comenzando a elaborar código, y obviamente estamos hablando de tener herramientas para hacer ese código mucho más automatizado, mucho más flexible, mucho más rápido. ¿Cómo nosotros podemos integrar todos los componentes que son necesarios para cuando vayamos al pase a producción, ese pase a producción sea rápido, no tenga errores, ¿okay? Y que sea lo más ágil posible? Porque al final lo que el negocio, cada vez el negocio demanda más agilidad. Cada vez el negocio demanda que los servicios se lleven a cabo, los nuevos servicios modificados, y se mejoren a la velocidad, a una mayor velocidad. Por un lado es eso, y por el otro lado está el aspecto de innovación. Uno de los aspectos principales, o uno de los beneficios principales que nos trae DevOps es permitir que estos grupos de desarrollo y de infraestructura, principalmente los de desarrollo, le demos el empoderamiento para que puedan innovar, para que conozcan el proceso del negocio, que lo conozcan bien y que puedan innovar y presentar soluciones, que es algo que que es una necesidad hoy día, pero es algo que hemos dejado relegado por muchísimo tiempo. Así que vemos ahora ¿por qué quería enfatizar sobre eso? Porque Christos habló de 15 prácticas. Y muchas de esas prácticas ya las tenemos en ITIL. ITIL nos ayuda a implementar esas prácticas, a llevarlas a cabo, ponerlas en función. DevOps no nos permite eso, sino DevOps lo que nos provee es cómo hacemos que esas prácticas sean lo más ágiles posible.
que esas prácticas sean que elimine desperdicio, que podamos reaccionar ante las necesidades cambiantes del negocio de una forma rápida. Así que vemos ahora que pensamos en términos de qué servicio es lo que provee el negocio, cuáles son los productos y servicios del negocio, no cuáles son los productos que IT le ofrece al negocio. Recuerden que todos los procesos de negocio, todos los productos, la entrega de esos productos y servicios que ofrece el negocio están habilitados por tecnología. Y eso realmente son los servicios de IT. Pero comencemos a hablar en el lenguaje del negocio. Y ahí es donde DevOps y IT se integran perfectamente. El otro aspecto que habló Christos es sobre estas 15 prácticas. Fíjense, dentro del Tier 4, prácticas que podemos ver. Relationship Management. Value Stream Mapping no es una práctica dentro de Tier 4, pero sí nosotros le enseñamos cómo hacer este Value Stream Mapping de manera que ustedes puedan definir y diseñar procesos que sean ágiles. Es un tema que tocamos fuertemente. Knowledge Management. Vamos a ver qué más. Change Control. Un tema, dos componentes bien importantes que tiene DevOps, que es lo que conocemos como el CICD, es Continuous Integration y Continuous Delivery. De lo que se trata es, vamos a integrar continuamente y vamos a entregar continuamente. Eso hace que el negocio sea más ágil. Obviamente trae más actividad. Lo que queremos es sincronizar, orquestar estos dos equipos, tanto los de desarrollo como operaciones, para poder hacer esa entrega rápida, porque lo que enfatizamos es, mira, vamos a hacer estas pequeñas iteraciones y esas pequeñas iteraciones las vamos a estar alimentando y ayudando al negocio que progrese mucho más rápidamente, continuamente, vamos a estar innovando continuamente. ¿Quiénes se benefician de ese CI y de ese CD? Proceso, Change Control, Release and Deployment, Incident Management, Continual Improvement. O sea, vemos cómo hay una integración. De hecho, cuando decimos que usted quiere adoptar DevOps, usted quiere adoptar, esto es una cultura que tiene que ir desarrollando dentro de su organización. Si ustedes se fijan, no hay una guía, no hay un marco de referencia. DevOps es un concepto, es una cultura que tenemos que desarrollar dentro de la organización. Que tenemos unos criterios, que tenemos unos principios, que utilizamos esos criterios y esos principios para llevar DevOps a la organización. Pero bien importante y recomendable es que tengamos algunos procesos madurados, los procesos de cara al negocio dentro de IT deben tener un nivel de madurez apropiado, adecuado para poder incorporar DevOps. Así que ese es un aspecto sumamente importante y vemos cómo esas prácticas están. Cuando vamos a tomar los cursos y leemos la documentación de DevOps, nos dice cómo nosotros podemos agilizar esos procesos, esas prácticas, pero no nos dice, ok, si yo no tengo el proceso, ¿cómo voy a implementar ese proceso? Implementamos utilizando IT. Pero luego que lo tenemos, si lo queremos mejorar, porque ya el negocio requiere más agilidad, etcétera, aplicamos los principios de Agile y aplicamos los principios de DevOps y hacemos que la organización y el departamento de tecnología sea un departamento mucho más ágil. ¿Okay? Quiero cerrar para anunciarles que nosotros vamos a estar ofreciendo un curso. Todos van a recibir una información, además de que van a recibir la presentación, todo lo que mencionamos en el video. También van a recibir una oferta porque vamos a dar un curso, no es que queremos, que vamos a dar un curso que está programado para el 22 al 25 de junio del 2021. Va a ser virtual, como todo básicamente que estamos trabajando ahora. No es un e-learning, cuando decimos que es virtual, modalidad virtual en vivo, va a estar un instructor certificado en DevOps, que va a ser el grupo bien... como es el curso muy interactivo. Va a ser un curso bien interactivo. Una de las razones por la cual el curso de DevOps, la oferta de certificación de PeopleCert hacia DevOps, es precisamente que basamos todo el curso no solamente en teoría,
sino que aplicamos conocimiento, traemos escenarios, va a haber dinámicas de grupo, van a estar participando, ustedes van a analizar los escenarios, o sea que realmente hacemos que el curso sea uno práctico más que teórico, de manera tal que cuando usted salga, lleve eso a su organización, tenga algún nivel de conocimiento y preparación para poder llevar esta iniciativa de DevOps dentro de su organización. ¿Qué vamos a incluir? ¿Qué es lo que se incluye en este curso Fundamentos? Recuerden, para tomar todos los demás cursos, el de Leader y el de Engineering, tienen que primero certificarse en Fundamentos. Así que tocamos lo que es la introducción a DevOps, repasamos todo lo que son los términos, los componentes. ¿Por qué DevOps? ¿Por qué es que nace DevOps? Hablamos del sentido de urgencia que nos trae DevOps. ¿Cuáles son los principios clave y cuáles son aquellos conceptos clave? Y vamos a tocar en detalle lo que conocemos el paquete completo o el full stack, que se divide en 4 componentes. Cultura, ese es un aspecto bien importante. Todos los aspectos de cultura, como mencionó Christos en su presentación, la parte cultural es importante, así que vamos a hablar de cambio organizacional, la gestión de cambio organizacional, lo que se requiere para lograr ese nivel de cooperación y colaboración. Vamos a hablar de procesos y prácticas, las 15 prácticas que él mencionó, y vamos a hablar sobre tecnología y automatización. ¿Qué herramientas son necesarias para lograr ese CI, ese Continuous Integration, ese Continuous Delivery? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo nosotros podemos automatizar? ¿Qué herramientas requerimos? ¿Cómo podemos hacer que el grupo de desarrollo pueda subir o que pueda incrementar o tener un índice de desarrollo, de velocidad de desarrollo que sea apropiado? Quiero mencionarles que con relación al índice de desarrollo, es sumamente interesante ver que las organizaciones que han logrado implementar DevOps, que han logrado que sus grupos de desarrollo suba ese índice de velocidad, han sido 5 veces más productivos, logrando que el negocio aumente sus ingresos 5 veces más que lo hacían del 2014 al 2018. Junto con la información que le vamos a enviar, le voy a enviar un artículo de McKinsey que habla sobre ese último estudio, donde habla principalmente de lo que es el índice de velocidad del desarrollador, pero además de eso, lo que enfatiza es cómo DevOps contribuye a lograr que ese índice sea incremente dentro de su grupo. Como todos nuestros cursos, hay un examen de certificación que deben aprobar. Nosotros lo preparamos como parte del curso para que puedan tomar el examen y pasarlo exitosamente. Recuerden, para todos los de la comunidad va a haber una oferta. Les vamos a enviar a los de la comunidad de ITCM, se lo vamos a enviar a través de Jonathan, y Jonathan les hará llegar a ustedes toda la información sobre eso. Esta es la manera que siempre hemos trabajado y ha sido bien efectiva. Así que le vamos a estar enviando esa oferta especial para que puedan participar. Lo vamos a hacer lo más costo efectivo posible, que sabemos que algunos de ustedes lo paga la empresa, pero también sabemos que algunos de ustedes lo quieren tomar por su cuenta y lograr esa certificación. Ya les mencioné sobre esto, cambio organizacional, tema interesante dentro del curso. El curso es uno interactivo, vamos a hablar de escenarios reales, van a analizar escenarios reales y va a ser es un curso práctico, es un hands-on, no es simplemente teoría. Y ahora, pues lo dejo con preguntas y respuestas. Espero que hayan disfrutado la presentación tanto de Christos como esta parte pequeña mía. Así que voy a dejar ahora a Roberto Carlos. Roberto Carlos hay algunas preguntas para que podamos ir sobre las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, por tu excelente intervención. Bien, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, así que vamos a hacerla, digamos, por orden de popularidad, es decir, por los likes dados. Si alguno tiene una pregunta, puede ponerla en el apartado de preguntas y respuestas que tenemos abajo. Bien, dicho esto, la primera pregunta, ok, la voy a decir también en inglés porque entiendo que está relacionada a la gente de PeopleCert.
En español, ¿en qué se diferencia PeopleCert DevOps versus DASA DevOps? En inglés, Christos, what are the main differences between PeopleCert DevOps and DASA DevOps? Thank you for the translation, Carlos. So essentially, DASA is a well-respected provider of DevOps certifications as well. First of all, the huge difference with DASA is with regards to the quality of the content first, and most importantly, how much hands-on is its content provider. So our own certification is way more hands-on and practical compared to any other competitor like DASA. Then, if we skip the content area, even if we go to the exam area, so what we provide is we provide a smoother examination process, stress-free, with online proctoring that actually works. If anything happens, we do speak your language, not me, but we do speak your language, so you can have support in your own language. And perhaps something that is one of the most important factors is the fact that PeopleCert has delivered millions of exams, millions of certifications. So PeopleCert is bigger, is most worldwide known. So the certification that you have is actually, that you're getting from PeopleCert is actually way more respected because it comes from a provider that has been in the industry for many years. It has certified millions of professionals around the world. Okay, thank you, Christos. La siguiente pregunta, voy a tomar esta dinámica, primero decirla en español y después en inglés. Ok, ¿qué tan profundo tiene que ser el conocimiento y las habilidades de desarrollo de software en orden para ser, para lograr ser un ingeniero de DevOps? How deep should be knowledge software development skills in order to be a DevOps engineer? Well, he has to have deep knowledge, at least in some certain areas, but the DevOps engineer is more about the width. I mean, a DevOps engineer must have a clear overview of practically all the DevOps tools that are out there. So the more tools that he can use, the more impact can have on the company, the more automation he can bring. Now, if an engineer can specialize in a few tools, it's great. But the most important factor is you have to know most of the tools that are out there, because most of the tools are actually pretty much very important when we want to collaborate effectively with the rest of our teams. So it's more about the width. I have a question. When you mention tools, you refer to software development tools, or you refer to automation, or both, or? I mean all the tools. I mean from tools that have to do with source code, to tools that have to do with collaboration, to tools that have to do with automation. The more a DevOps engineer knows, and since we are designing, we are in the process of finishing with the design of our DevOps engineer, I have very much heavily used my own knowledge in this sector.
we are trying to cover all the latest tools. Not only for you as a professional, because today at the company that you are working might be using one tool, and tomorrow at another company you might be using another tool. But because since DevOps also aims at the leadership and the DevOps transformation of your company, perhaps your company is better suited for other tools rather than one or two in particular. So the role of a DevOps engineer is to have a wide range of tools and knowing how to use these tools in advantage of his company. Mm-hmm. Pretty much, yes, this is it. Okay. Thank you. The next question, bueno, la siguiente pregunta es de Darwin. Perdón, olvidé decir los nombres. La primera fue de Raúl Díaz, la presente y la anterior son de Darwin Poe. Dice, ¿cuál es la mejor adopción, o bueno, cuál es la mejor vía por la cual podemos adaptar DevOps? Nuestras organizaciones usualmente son como pirámides, hay silos. Which is the best adoption roadmap? Our organizations usually are like pyramids. There are silos. I'd say that there is no one recipe for this. I mean, it's not only whether you go bottom up or from up to the bottom. The change can come either from the developers, let's say, the bottom, or the leadership, the CEO. It doesn't matter who leads the transformation, as soon as there is the suggestion that the silos must be dropped. So in practice, perhaps a manager or a CEO says, okay, guys, let's go and deploy the DevOps principles in our company and drop the silos. But this would also be charged by developers. So there's no one recipe. Instead, whatever suits best for each company. Excuse me, may I also intervene here for just a moment? Of course. Very good, thank you. Hi, this is Mike Evans. I'm with PeopleCert and I work with Christos and Ava. And I just was able to listen in and be able to follow, so I can also add some perspective. One of the things that came up about the differences between PeopleCert's DevOps and others, one of the other differences is that we work with a multitude of frameworks throughout our organization. And so when we're creating the different structures, we have insight into all different types of frameworks that your organization might be participating in so that they overlap and work together. If you notice, for instance, the principles that you saw with that Christos presented, you'll see those principles in other locations with products and services that PeopleCert offers so that you can offer a 360 view to your organization. Something else also that just came up about the silos is one of the things that we do is partner with our partners, such as the Lean IT group, who know much more intimately your organizations than we might. And so you can take the practices that we've created and work with organizations like the Lean IT group to learn how to break down those silos, because they're going to have an understanding from a consultative perspective and we're going to have an understanding from a product perspective. Thank you. Thank you, Mike. That was a great intervention. Ok. La siguiente viene a ser, ok, esta tengo que leerla bien, es larguita, de Darwin Poe. DevOps sugiere con un enfoque de equipos enfocados en productos o servicios. Cambios en la estructura organizacional tienen un alto impacto donde en el presente tenemos líder de desarrollo, líder de QA, líder de analistas funcionales. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen dichos roles de DevOps? Bien. DevOps suggest product or service focused teams. Change in organizational structure have a high impact, where in the present we have development leader, QA leader, functional analyst leader. Where are these leaders' roles redirected in DevOps?
Sorry, I don't know whether I understand the question correctly, but if these specific type of leaders are addressed in DevOps or in DevOps leadership, in general, just to give a reply, DevOps leadership, the second module, is actually being addressed to all professionals, regardless of specific team leaders. So there's no one role or two roles or three roles addressed. Instead, since it's more of a cultural shift, it's not taking, let's say, a QA leader and saying that you have to do this, this, and that in order to accomplish the transformation. Instead, it teaches every professional, regardless of the team, the specific team that he works in, that how he can bring the transformation. So it's more of a cultural shift and not strictly technical shift. Okay, thank you, Christos. Sí, me gustaría quizás añadir un comentario con relación a las dos preguntas de Darwin, tanto esa que es interesante como la anterior sobre el roadmap. Como menciona Christos, no hay una receta médica, o sea, no es algo que aplique. Depende mucho de varios factores dentro de la organización. Un factor importante para que DevOps funcione dentro de una organización es el elemento de colaboración. Para lograr una colaboración entre los diferentes grupos de manera tal que todos estemos enfocados dentro de esa organización, hacer una entrega continua y hacer una integración continua, requiere un cambio cultural. Si estamos hablando de una organización que trabaja en silos, que trabaja aislada, que está trabajando muy funcional, muy vertical, estamos hablando de que puede tomar mucho más tiempo que una organización que ya tiene procesos. Yo siempre digo, cuando hay una organización para que sea efectiva dentro de TI, debe funcionar de manera horizontal. ¿Ok? Eso no significa que tengamos que cambiar la estructura. La estructura se puede mantener funcional tal como esté. Pero cuando vamos a trabajar, tenemos que colaborar y de la única manera que podemos lograr un nivel de colaboración es que trabajemos de manera horizontal. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué nos ayuda a crear esa cultura horizontal? Los procesos y las prácticas. Por eso yo mencionaba que también es importante y es uno de los stacks que se cubre dentro de DevOps, que es la parte de cultura y la parte de procesos y prácticas. O sea, que todo va a depender de cómo la organización, el nivel de madurez en términos de colaboración, de cooperación y el nivel de madurez que tenga en los procesos, ¿okay? Tanto de desarrollo como los procesos que tengan que ver con la entrega de los servicios. Muchas gracias. 5 centavos. Okay. Bien, ya por temas de tiempo, vamos solamente a aportar dos preguntas más, que son las dos que tenemos más arriba. Bien, la primera habla sobre, ¿podrías hablar sobre algunas de las herramientas que recomiendas y cómo podríamos, que nos recomiendas aprender y cómo podríamos usarla? Okay. Could you please mention some of the tools you recommend us to learn and know how to use it? Esta pregunta hecha por Alexis Minervino. Again, there is no specific recipe, simply because even if I do suggest a few tools, perhaps the company will not use them, or perhaps they are using something else. In general, some of the most well-known tools, for instance, for collaboration, we could say that Zoom, the one that we are using now, is essential, or Microsoft Teams. But also, if we go to other areas, I could suggest Jira, I could suggest Puppet, or I could suggest Jenkins. There are many tools that can be used
not just one or two that I would recommend. Ok, thank you, Christos. Y la última viene, si tengo un título que me avala los conocimientos de DevOps Fundamentals. Oh, wait, me parece que esto está... perdón. Ok. Que me avala los conocimientos de DevOps Fundamentals. ¿Puedo optar por su curso de DevOps Leader? Bien, traduciendo esto. If I have a degree that supports my understanding of DevOps Basic, can I opt for your DevOps Leader course and, for example, CertiProf? At this point, in order for someone to take the leadership exam, there are two options. Leadership does have a prerequisite for fundamentals. So if there is no certification of fundamentals at all, then I would probably advise to go for our own PeopleCert fundamentals. Now, if the participant is certified, let's say with CertiProf, then this is something case by case. Now, in specific, CertiProf, the fundamentals certification does not cover what it should. In terms of knowledge, it will be quite difficult to accommodate to the leadership exam. There are exceptions. I mean, for instance, if DASA, that was mentioned earlier, could provide a level of completeness in regard to fundamentals, not at the highest percentage, 100%, but it's pretty much, it's coming close to have the knowledge required in a fundamental level. The CertiProf, I would suggest no, because the material that is covered, it misses out many aspects of the fundamentals that we are looking for. Ok, gracias. Antes, sé que dije que ya dos más, pero hay una pregunta muy interesante de la cual realmente tenemos un interés de que pueda ser respondida. De Luis Matos, que dice: ¿cómo hacer eficiente el desarrollo de software utilizando una forma de trabajo DevOps en un ambiente donde se desarrolla con distintos lenguajes muy opuestos y utilizando una metodología de desarrollo en cascada que afectada por las prioridades y antojos de los usuarios? Ok, en inglés, how to make software development efficient using a DevOps way of working in an environment where it is developed with very opposite development language and using a cascade development methodology affected by the priorities. I'm sorry, Roberto, the sound Yes. cut it out a bit. Could you please repeat? If you want Sure. Of course. I'm sorry, I have problems with the net, apparently. How can you have software development more efficient using DevOps? How can you improve software development using DevOps in an environment where development uses different languages, very opposing languages, and also a methodology that is the cascade development methodology based on business priorities and the wishes, user wishes? Good question. So if in an environment where several languages or tools are used, this is quite a challenge. First of all, this is why most of the companies promote the roles, the full stack roles. So it is essential if a developer actually knows several tools and programming languages,
we are way ahead of the times that there were specialists in one or two languages. Now, the full stack approach is mostly asked by the companies. Let's suppose that we are in an environment that it's not full stack, so we do have specialists. Then yes, it is a challenge, but again, DevOps is since DevOps is focused on bringing down the silos, even though the languages are different, doesn't mean that the team doesn't communicate, so they are all aligned to the deliverables. And again, since the customer again is in the center, as I said before, DevOps is not only about how it changes the company and the processes, it also changes you, the professional. So you are beginning to ask for feedback much more often. You get the left side testing, as I said before. So again, the mindset changes, which means that you start working on bugs that may come to the code earlier than probably you were used to. So essentially, since it's not only about the tools, but it's also about the mindset that changes. So DevOps, yes, can actually help even in these environments. So, Christos, maybe the question might be, let's say that we have some methodologies in place, and now we want to adopt DevOps. That doesn't mean that we have to change everything. Exactly. Exactly. Right. So what you need to have is the mindset, the collaboration culture, in order to make software development more efficient. So you don't have to change your organizational structure or any methodology that you have in place. Exactly. Right. It's the culture that is changing and not the tools necessarily. It's the culture. Mm-hmm. So in general, yes, you cannot go wrong with deploying DevOps even in an environment that it's not full stack. Ok, pues nada, ya estamos llegando, o mejor dicho, ya llegamos al final de este webinar. Me gustaría agradecer muchísimo a Ana Cecilia por haber estado aquí con nosotros y darnos, pues, o sea, no hay palabras para decir el gran conocimiento que nos podía aportar a todos. And Christos, Mike, and Eva, in the name of all Dominican Republic IT Service Management Community, I want to thank you for your amazing participation. Pues nada, los dejo a ustedes por si quieren decir algo más. Sí, quería solamente para cerrar, darle las gracias a Christos, Mike, Eva. Thank you for joining us and for collaborating in this webinar. Also, aquellas preguntas que quedaron sin responder las tenemos. Así que les vamos a enviar un correo electrónico y las vamos a responder todas, incluyendo las que discutimos aquí, las que no. Normalmente le enviamos un documento con las respuestas, así que pueden contar con ello, ¿no? Si se quedaron algunas, se los vamos a responder. Y número 2, quiero darles las gracias también, que tengo presente a clientes míos que han participado, que se han unido a este webinar también con el apoyo organizado por la comunidad de ITCM en República Dominicana, que han aceptado mi invitación. Thank you very much. Me alegro haberlos tenido, así que estaremos en contacto. And that's it. Thank you very much. Thank you. So that's it. Thank you very much. ¿Algo más que quieras añadir, o Jonathan, o antes de terminar? De forma general, sería ya lo que mencionó. Muchas gracias, Ana, que vamos a estar enviando por sus correos a las preguntas sin contestar, así como una evaluación del webinar dado. Muchas gracias a todos y de verdad esperamos poder verlos en el siguiente encuentro que tendremos el mes que viene. Cómo no, muchísimas gracias. Recuerden, al final cuando desconecten hay una evaluación
Agradeceremos para mejorar que la llenen. Que tengan un lindo día.